La historia que voy a fantar hoy comienza en una mansión enorme, oculta entre bosques y rodeada de un silencio casi inquietante. Ali vivía Julian Montalvo, a millonario conocido por sus negocios tecnológicos y por su vida extremadamente reservada. Aunque muchos lo describían como frío y calculador, otros aseguraban que, cuando se trataba de sus ideas, las cosas eran diferentes. Julian tenía dos gemelas de sí ojos o muy celeste, y quienes las conocen afirmaban que eran la razón por la que él seguía respirando, pero lo que casi nadie sabía era que las niñas estaban enfermos. Muy enfermos. Desde recién nacidas sufrían episodios repentinos de desmayo, debilidad muscular, fiebres inexplicables y una sensibilidad extrema a la luz. Julian lavaba ecos consultando médicos de todo el mundo, gastando fortunas en tratamientos experimentales, medicinas importadas, análisis genéticos y especialistas que cobraban cifras imposibles. Y aún así las niñas no mejor el millonario vivía obsesionado. Apenas dormía. Revisaba informes médicos durante noches en horas. Hablaba con científicos extranjeros mediante videollamadas y luego invertir melones para financiar laboratorios que permitían avances. Para él, cada centavo gastado valía la pena si existía aunque fuera una mínima posibilidad de salvarlas. Pero mientras sus cuentas bancarias se vaciaban, su esperanza también comenzaba a desmoronarse. Few entonces, cuando apareció Valeria, la niñera que cambiaría el rumbo de toda la historia. Ella llegó a la mansión después de que la anterior cuidadora renunciara sin dar explicaciones. Valeria era una joven de 27 años tranquila observadora, con una paciencia que pocas veces se ve. Desde el primer día conectó con las gemelas de una forma que nadie esperaba. Las niñas, que solían ser tímidas con los desconocidos, se acercaron a ella de inmediato. Se sintieron seguras. Y Valeria empezó a notar cosas que, por costumbre o por dolor, nadie más veía dat la rutina diaria en la mansión era siempre la misma. Desayuno a las 8, medicinas a las 9, clases privadas desde las 10 hasta el mediodía, luego reposo obligatorio. Las niñas no podían correr, no podían jugar mucho tiempo y tampoco podían salir al sol sin supervisión. Julian siguió el pie de la letra cada indicación médica. O al menos eso afirmaba lo pero Valeria empezó a notar comportamientos extraños. En algunas mañanas, las niñas parecían completamente normales antes de tomar sus medicinas. Rían, carrían por la habitación, la abrazaban con energía. Pero después de recibir las gotas que Julian guardaba en un pequeño estuche metálico, todo cambiaba. Su ánimo se apagaba. Sus párpados se volvían pesados. Su piel, antes rosada, se veía pálida. Era como si algo en esos frascos mágicamente les robara la vitalidad del principio. Valeria pensó que era parte del tratamiento. Quizás los efectos secundarios simplemente eran intensos. Pero no podía evitar que una inquietud rara la recorriera. El cuerpo cada vez que veía, como la energía de las niñas descendía de manera abrupta. Había visto niños enfermos antes, pero nada parecido eso. Un día, mientras acompañaba a las gemelas en la sala de juegos, Alma se acercó a Valeria con un pequeño dibujito. Era un papel simple para la imagen la dejo helada. En él, la niña había dibujado dos figuras pequeñas detrás de unas rejas, y a un hombre enorme sosteniendo un frasco. Encima había escrito torpemente la palabra no. Cuando Valeria preguntó qué significaba el dibujo, Alma solo murmuró que era un juego que no debía preocuparse. Pero la voz de la niña tembló de una manera que encendió todas las alarmas dentro de la niñera, y esa misma tarde, Valeria decidió observar más de cerca el estuche metálico de Julian.
Lo había visto cientos de veces, pero nunca lo había examinado con detenimiento. Y aunque no quería parecer entrometida, su instinto le gritaba que algo no encajaba. Cuando Julián dejó la habitación, ella aprovechó unos segundos para acercarse a la mesa y mirar la etiqueta de las gotas. Era un nombre farmacéutico difícil de pronunciar, acompañado un código extraño. Pero lo que más la desconcertó fue que no tenía instrucciones ni advertencias en el rostro del laboratorio. Era como si el frasco hubiera sido preparado ilegalmente esa noche. Valeria buscó información en Internet, aunque los resultados eran confusos. El código del frasco no coincidía con ningún medicamento conocido. Cansada, decidió hablar con el médico personal de la familia, el Dr. Montero, quien visitaba la mansión con frecuencia. Cuando lo encontró al día siguiente, le habló discretamente sobre su inquietud, pero el doctor reaccionó de una forma inesperada. Se quedó helado. Evitó mirarla a los ojos. Y después, sin decir palabra, se excusó para irse apresuradamente. Es comportamiento solo amtosa sospechas da una semana después. Mientras limpiaba la habitación de las niñas, Valeria escuchó algo que la dejó paralizada. Alma y Celeste jugaban en voz baja y repetían una frase que la niñera nunca les había oído decir: si papá nos quiere, desaparecemos. Valeria se sentó junto a ellas y intentó preguntar qué significaba eso. Las niñas, nerviosas, se miraron entre sí. Finalmente, Celeste balbuceó que el doctor les había dicho que su enfermedad era muy extraña, que a veces no se sentía pero seguía allí. Y que si algún día desaparecía del todo, ellas también podían desaparecer. Era absurdo, aterrador y completamente irracional. Y aún así los niños lo repetían como si fuera una verdad absoluta, eso solo tenía una explicación. Alguien les estaba mintiendo. Poco a poco, Valeria empezó a notar más detalles inquietantes. En el refrigerador había cajas de medicinas importadas sin sello oficial. En una carpeta que encontró por accidente dentro del despacho de Julián había análisis médicos repetidos. Algunos con fechas que no coincidían. Y sobre todo estaba la forma en que Julián reaccionaba cada vez que alguien insinuaba que las niñas parecían estar mejor. Su rostro se tensaba. Su mirada cambiaba. Como si algo en esa posibilidad lo amenazara. Un día la situación estalló. Era una tarde tranquila. Las niñas habían estado jugando en el jardín bajo la sombra y, por primera vez en mucho tiempo, parecían completamente sanas. Valeria decidió aprovechar ese momento para tomarles fotos y enviarlas a Julián. Creía que verlo podría dar esperanza. Pero cuando llegó a la mansión una hora después y vio a las gemelas tan llenas de vida, en lugar de sonreír, se enfureció. Dijo que habían pasado demasiado tiempo al aire libre, que podía ser peligroso, que la niñera había sido irresponsable. Valeria intentó defenderse, pero no quiso escapar. Les dio las gotas a las niñas allí mismo frente a ella y en menos de media hora. Ambas estaban nuevamente somolientas. Y fue el instante en que la verdad golpeó a Valeria con fuerza. Algo estaba muy mal. Y el problema no era la enfermedad. El problema era Julián, y esa noche, decidida a llegar al fondo de todo, Valeria esperó hasta que la mansión quedó en silencio. Tomó valor, respiró hondo y entró en el despacho del Millonario. Revisó las estanterías, buscó en los cajones, y finalmente encontró una caja metálica escondida detrás de una colección de libros antiguos. Dentro había documentos, fotografías y un cuaderno lleno de anotaciones, escritas con urgencia, lo que la dejó sin aire. Las niñas nunca habían estado enfermas.
Todo había comenzado cuando la madre de las gemelas murió en un accidente inexplicable. Julián, devastado, había desarrollado una obsesión enfermiza por proteger a sus hijas de todo. Al principio había sido una preocupación normal, pero luego se había transformado en paranoia. Empezó a creer que las niñas podían morir de cualquier cosa, incluso de causas que no tenían sentido. Visitó docenas de médicos hasta que encontró a un especialista dispuesto a asegurar el juego a cambio de dinero. Durante años, Julián había fabricado la ilusión de una enfermedad inexistente. Los análisis manipulados, los medicamentos experimentales y las gotas misteriosas formaban parte de un sistema diseñado no para curarlas, sino para mantenerlas dependientes, frágiles, aisladas. Para mantenerlas bajo su control ABS o el util a las gemelas no padecían ninguna condición. Eran completamente sanas. Y los síntomas que mostraban no eran consecuencia de una enfermedad, sino de los propios medicamentos que Julián les administraba. Él no podía soportar la idea de perderlas así que las mantenía en un estado permanente de vulnerabilidad, convenciéndolas de que sin él no podían sobrevivir. Valeria sintió un nudo en la garganta. Las manos le temblaban. Aquello era peor de lo que imaginaba. No era un malentendido. No era negligencia. Era abuso. Y las niñas necesitaban ayuda urgente antes de que pudiera reaccionar. Escuchó pasos aproximándose. Julián entró al despacho y la encontró con los documentos en las manos. Su rostro se transformó en una expresión que Valeria no había visto antes. No era enfado. Era miedo. Miedo a perder el control. Ella intentó escapar, pero él bloqueó la puerta. Le dijo que no entendí a nada, que todo lo hacía por proteger a las niñas, que el mundo era peligroso y que ellas no sobrevivirían sin él. Hablaba con desesperación, con una mezcla de delirio y convicción que solo hacía más inquietante. Valeria reunió toda la fuerza que tenía y lo empujó. Salió corriendo hacia la habitación de las niñas, las tomó de la mano y halló por la puerta trasera. Condujo su auto hasta la estación de policía más cercana y entregó todas las pruebas. Las autoridades actuaron de inmediato. Las gemelas fueron hospitalizadas para desintoxicarse de los medicamentos que habían recibido durante años. Y Julián fue detenido. Los psiquiatras determinaron que sufría un trastorno obsesivo severo combinado con paranoia extrema. Su mente había creado un mundo don cualquier mínima amenaza podía arrebatar a sus hijas. Y para evitar que eso ocurriera, había decidido enfermar a las